channel mai albarka, barkamu da kasancewa a cikin wani bidiyo daga tashar infinex. A wannan bidiyo insha Allah zan nuna mana yadda zamu sauke Haafedk GSM. Wannan software tana da amfani sosai a wannan lokacin. Okay, idan ka samu zuwa wannan channel kada ka manta ka danna subscribe, idan kuma bidiyon ya burge ka kada ka manta ka danna like. So wannan shine zai ba mu karfin gwiwa mu ci gaba da saka abubuwa masu amfani. Okay, idan ka sauke GSM Haafedk, wannan dan software din wanda kuke ganin nama okay yanzu, idan ku shigo sai ku taba kan full update din nan, sai ku okay, full versions ne kai, sorry, sai ku taba kan okay, sai ku jira. In ka jira za ku ga ta start, idan kuma bai ji start sai ku taba kan update. So ga nan kun ga ya tafi, ga nan ya turo GSM Haafedk versions na 3.4, sorry. So mu bashi time domin ya sauke da kanshi ke billo akan kwamfutar ku, za ku ga shigo a gefen desktop. Wannan shine, sai mu jira ya kammala downloading domin mu je mu yi install. Okay, ga nan yana kan tafiya yanzu haka, muna jiran shi domin ya sauke har ya kai 8%. Okay, kamar yadda muke gani ga nan saura kaɗan ya ida ƙarasa downloading. Okay, saura 2% yake ko nawa, ga dai nan. %100% yanzu. Untuk akan continue, bisa melihat downloading complete. Bamu daukan software din bai install dinta, so ina tunanin ba za ta buɗe ko da na danna, amma bari na gwada buɗawa. Woke up feeling fine, gotta hustle all the time, chasing dollars, that's the grind. Every day I'm on the climb, money talks, it never lies. Green is flashing in my eyes, working hard under the skies, reaching for that golden prize. Money, money on my mind, every step I take I find. Bills and coins, they all remind, success is just a state of mind. Saving up those dollar bills, climbing up those big hills. No time for cheap thrills, got a life full of skills. Cash flow in my hand, all my dreams, they have been planned. I don't need to understand, I'm just making my own brand. Stacking up the green, living out the dream. This is what it means, life is more than it seems. Money talks, it never lies. Green is flashing in my eyes, working hard under the skies, reaching for that golden prize. Money talks, it never lies. Green is flashing in my eyes, working hard under the skies, reaching for that golden prize. Money, money on my mind, every step I take I find. Bills and coins, they all remind, success is just a state of mind. Saving up those dollar bills, climbing up those big hills. No time for cheap thrills, got a life full of skills. Cash flow in my hand, all my dreams, they have been planned. I don't need to understand, I'm just making my own brand. Stacking up the green, living out the dream. This is what it means, life is more than it seems. Cash flow in my hand, all my dreams, they have been planned. I don't need to understand,
I'm just making my own brand. Stacking up the green, living out the dream. This is what it means. Life is more than it seems. Don't be pushed, I fear. It's in your mind. Dreams are calling you. So let them. Okay, back on installation. GSM Haafedk ya buɗe. Kamar da kuke gani a nan ƙasa ga wani rubutu na saka double click akan shi domin ku je ku register. Idan ba ku register ba, duk sunan waya da ku danna ba zai taɓa buɗewa ba. Sunan waya a wurin shi software din bai taɓa amfani ba, dole sun bayan kun kwafo abin nan a wannan code din, za ku ga website din su ya buɗe kamar yadda ya bayyana yanzu. Wanda dawo na gani akan wannan software din ya buɗe, da ga website din nan. Kuna yin register free ne a nan ƙasa, kuma taɓa kan register sai ku sa username ɗinku. Misali ina da suna ɗauka Biniya Tech verb space, ka sa sunanka yadda ya dace, sai ka saka email ɗinka. Misali sai in ce Biniya Tech 2024, sai sa @gmail.com ko email ɗin da kake amfani ka saka, lafiya da zai buɗe. So wurin da za saka password ne na kawo email na makala, so gaba ne bari na kofa na dawo da shi sama. That's it. So sa password ko yan da kuka saka, na kasance yana da tsayi sosai. Sai mutum akan wannan wurin sign off email. Abin suka samu mun samu aya wurin code din mu ba daidai ne ba, so no problem. Sake dawo da shi. Waje hankalin ku guri ɗaya ku register domin su karɓi register ku cikin sauƙi. Sai mu taɓa wannan wurin. Su hallo ba su karɓa ba. Wurin pin inda nake sakawa ne da akwai okay. Sani da sani yake ba wani ne ba yau. Wurin password za a samu ila. Ya fita da ai. Idan yana da wahala sosai. So far yanzu an samu alawar network. So no problem. Ina riga ina da account, so gaskiya ni abin ma ya kai ya ishe ni. Ina da account yanzu, kawai bari na yi login.
kun ku zo ku register lafiya da za su karba. So wannan account din Mubarak ni nake da shi. Okay, idan kuka yi login ya bude, inda ku duba shine inda ka sa wannan wurin register serial, sai ku taɓa kan wurin. Bayan ku taɓa kan register serial sai ku sake dawa cikin tools din ma'ana software din, sai ku double click akan wannan code din, sai ku taɓa kan OK. Shine hardware ID din computer ku wannan. So da kuma double click ma website din shi zai sake buɗe again. So anan sai mu saka hardware ID din mu. So ko da na saka gaskiya ba su karba domin na riga da na saka. Taba enter, sorry ba sai mun taba enter ba, za mu jira wannan second din ya kammala tafiya. Software din kamar da kuke gani akwai alamar larabci akan shi. So software din mai ita abun nan ne, dan kasar Egypt ne, balarabe ne, shi yasa kuke ganin wasu abubuwan ciki duk da larabci a ciki. Kun gani? So mu jira su kammala. Bayan sun kammala suka ce mai thank you for using Haafedk please, sai mu dauki wannan wurin. Kun gani? Serial number din mu wani an register shi da jimawa. So daga nan fa shikenan duk model duk wanda kuka taba za su buɗe muku lafiya lau. A bidiyo na gaba zan gwada muku yadda za ku cire ma infinex MGM kuma wani model ta cikin wannan software din. So duka anan bidiyon zai dakata. So bayan haka kuma yanzu san da ku TFT wanda kuka sani na da ya dawo aiki, shi ma zan muku bidiyo akan yadda za a buɗe shi a kan kwamfuta. Bari na nuna muku kaɗan daga cikin shi kafin mu je ga gabatar da bidiyon. Shi wancan wanda na nuna muku a baya ya MTK ne, wannan kuma kun gani na da inda shi ne. So akwai kallo a bidiyo na gaba insha Allah, haka za a yi.